Annette Amongo, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker, and that I will support, uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God. Your Excellency and honorable members, this is a day I never imagined would happen this soon, especially because I believed for the next 5 years or 10 years I would still be the Deputy Speaker and Jacob would be the Speaker. I would have had a strong mentor and a stronger leader in Jacob, but we thank God for everything. As the Parliament of Uganda and as a country, we can only celebrate his life by taking forward the aspirations that he had promised the people of Uganda, and I can promise the country I will do that. Minister of Constitution and Justice Affairs, Norbert Mao, bwe yali agezaako okulambulula n'okugezaako okwogera okunoonya ekigambo ekyakigezaako ekisobola okudefininga speaker Annette Amongo, ye bwe yakeberakebera ekigambo kye yafuna kyali accidental. Wabula olwaleero tusobola okukozesa ebimu ku bigambo Annette Amongo bye yakozesa omwaka gwa 2022 ng'alayira okufuuka speaker wa parliament, ekisanja kino kye twakamaliriza ne tugamba nti obuweereza bwa Annette Amongo bwonna bubadde bujjudde ebyewuunyisa, bubadde bujjudde surprises. Okuva ku kifo ky'okufuuka deputy speaker, abasinga abatunuulira ensonga mu kaseera ako baali tebamulaba kufuuka deputy speaker, wabula mu kugezaako mu kukozesa amagezi ate n'okubeera nga ate amanyiwa aw'okuyita Annette Amongo yafuuka deputy speaker wa parliament y'eggwanga Uganda. Ebyakatonda nga we mwabiraba, ate eyali mukama we speaker Jacob Olanya, Katonda n'amuyita nga emyezi n'omwaka tegunnawera ng'ali mu ntebe ey'obwa speaker, era bw'atyo Annette Amongo ensi yagenda okwekanga yamwekangira mu ntebe ennene ey'obwa speaker wa parliament. Obuweereza bwa speaker Annette Amongo obwo nabo surprise endala gy'osobola okugamba nti okusinziira ku parliament engeri gye badde etambulamu, obuweereza bwa speaker Annette Amongo nabo bubadde bujjuddemu ebyewuunyisa, wabula above all tewali yakiraba nga kijja ti olunaku lugenda kukya mu mangu okulaba nga parliament naddala ey'e12 erina speaker atali Annette Amongo. Ebyewuunyisa ebibadde mu buweereza bwa Annette Amongo byetoolooleddeko bugenza okufundikira olunaku olwaleero nga Jacob both ye speaker. Obwedda nnoonya MP w'Ebukeddeya musaba akalulu ka Mwiru, nawulira yayita mwana opposite mulabe nako naye nga wegamba tetumulaba. Waliwo n'abalala ababaka ba parliament bangi be tutalaba. Mpulidde erinnya balisomye naye tubadde twagala tubuuze nti bannange ababaka bannaffe tewaliwo babuliddemu kubaawo bali 3 kiraka atugambye 3 kati bw'otunuulira etteeka namba 5 erikwata kulonda kwa speaker ligamba nti oyo alondebwa tulina okumupima ebisaanyizo bye ku bagiyita appendix ekwegamba ku kigattirizibwa eryawo chapter ku mateeka gaffe alina ebisaanyizo bye tulina okulaba teyakuba campaign bw'aba talina bye yakola bimenya ssemateeka abadde ayimiridde bulungi mu code of conduct kati ebyo mbadde kati for example nze kyembadde obwedda essaawa zino Annette Amongo abadde speaker wa parliament, ekitiibwa kyalina kya former speaker. Engeri yokka gy'asobola okuva awo waali okwambukamu
kwe kuweebwa ekifo ky'obwa minisita. Bw'anaabala okuweebwa ekifo ky'obwa minisita, speaker abadde speaker Anita Amongo alina okugenda mu appointment committee basobole okubeera nga ate bamuveetinga okusunsula okwongera okukakasa oba ddala ali baagwanidde ekifo ekyo eky'obwa minisita mwali balondeddwa mu kaseera ako. Era tumanyi muwendo gw'ababaka bameka abalabikanga abamwesunze okusobola okumulinda mu vetting process basobole okumwokya kajjogijogi w'ebibuuzo kubanga ajja kubanga yeetaaga okuyita ku mutendera ogwo bw'abanga anaafuna obwa minisita. Wabula mu bbanga ery'omwezi ogumu abadde sipiika essaawa zino ajja kwetaaga omulyango ogw'okuyitamu okusobola okufuuka ekyamaanyi okusanga okusobola okusembererako ekifo ky'obwa sipiika kyabaddeko essaawa zino osobola okumuyita plainly nga bw'oyagadde nti omubaka omukyala akiikirira abantu b'e Bukedea essaawa zino. I don't want to hear that there is poverty in a homestead which has not accessed this money if they have the land. I demand this. And anybody who is a minister, if I come to your area and I find that you have not done it, I will sack you. There's no need why. Because I'm polite, I don't want to embarrass people. Ministers are mature people. You talk thinking that they will. But if people don't care about their own people, why should I care about them? I'm now in very bad mood because the capital is there. So in the past, my case was not so strong because people would say, "How do we start?" Like to Musime, how do I start? But there is now capital there. There's 800 million shillings in each parish already. Ebigambo bya Museveni eby'olunaku olwaleero bw'oba walugumu gomwezo gandi badde bijjudde okutiisa tatera kwogera bw'atyo wabula kimu bibiri nja kugoba bisatu bina mujja kundaba ndi munyiivu saagala kino ebigambo birala abadde agezaako okubiyisa mu ngozi wabula bwe kibanga engeri gy'ayogeddemu gy'agenda okukolamu twandibanga bye tulabyeko gakyali mabaga osanga n'ebirala bingi bikyajja. Olunaku olwaleero tugenda kugenda mu maaso nga tutemaatema omukolo ate ogubaddeko okulonda basipiika ba paalamenti n'ebimu ku ebyo ebikoze ensonga mu lutuula lwa paalamenti olusookedde ddala mu kisaawe Kololo. Bebaza okutuwagira naddala mu package yaffe eya Go Back to School mutuwagidde naye abantu ne bagamba ati nedda bannange lwaki ate ffe abantu abakulu mutwerabidde munange ne tugamba nedda ffe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwagugwa nga bw'ogulaba guno 4 ku 6 oba 5 ku 6 ayagala package ya 4 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33 ayagala package ya 5 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38 kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli pillowcases 2 ne kugirako atera ne suuka ne tukuwerako pair ya fiber nga bw'ogiraba fiber pillows ne tukuwerako akatimba akafo stand ne tukuwerako essuuka kogendo tandikira munange fe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina ate nga sibyo bino byokka ebintu bye tulina eno package tugireetedde bantu bakulu mitwalo 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako lugoye nga bw'ogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako lugoye ate omulungi ogwa rose form tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba mutu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira. Kale nkwaniza kusema official akawungeza akolona ku lwaliro nawandaba ku makya nawandaba emisana nkwebaziza okubeera nga totwegaseeko yongera okusubscribinga okusobola okuba nga tofuna videos ezifaanaganako bweziti commenting nga kituyambako okumanya ate biki byolowooza ate ssaako n'okubeera nga ate ogenda mu maaso kubeera nga ate tulaba ebbanga eriwererako ddala olw'ebintu byongere ddala okuba nga ate bitambulira ddala bulungi tuzzeemu leetimu olw'ensonga ezimu
naye ndowoozezza nti kyamakulu nnyo giteekayo. So ebbanga lyonna woonaaba ogirabidde, tukwebaza okuba nga olotta obudde n'obiranga ate otulaba. Kale ebivudde mu kalulu k'obwa sipiika olunaku olwaleero ku bwa sipiika ajjudde mwabaddemu abantu basatu, Norbert Mao, Will Paul saako ne Jacob Oboth. Jacob Oboth badde wa NRM, Will Paul badde wa NUP, Norbert Mao enzogamba nti yazze ku bwannamunigino badde wa DP. Bigenza okufundikira nga Norbert Mao afunyewo obululu badde 15, Will Paul ng'afunye obululu badde 6, ate Oboth ng'afunye obululu badde 41. Bwe tugenze ku kyaba Deputy Speaker Thomas Tayebwa wa NRM, Nyakato wa PFF saako ate n'omukyala Aguti abadde wa UPC bebavukanyiza era bw'ato Thomas Tayebwa n'abawaana obululu 457, Asinas Nyakato n'afuna 5, ate wa UPC n'afuna obululu 13. Bibadde birungi nnyo byenjagala nsooke mbaweeko ng'ate Jacob Oboth afuna ekifo kye ekyowa sipiika mu butongole. I therefore declare Honorable Oboth Maxon Jacob, who has obtained the highest number of 441 votes cast, as the Speaker-elect of the 12th Parliament. I, Oboth Maxon Jacob, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. So the Speaker is being robed now. These are the ceremonial robes of the Right Honourable Speaker of the Parliament of Uganda. Has a new Speaker. For a boy who grew up in a rural village called Muafu in Toro district, who hustled to attain better education and today, right now, stands before you as the Speaker of the 12th Parliament, it could only be by divine grace. Honourable members, I thank you most sincerely for entrusting me today with the highest office of being your Speaker, which responsibility I receive with utmost humility and modesty. Honourable members, the Speaker's chair is not a throne. It is a servant's post. My role now is to come before you to ensure that working together, the voices of the over 48 million Ugandans who send us here are heard, protected, and respected. I pledge a corruption-free parliament. Under my leadership, we will cultivate a culture of absolute integrity and zero tolerance to corruption, anchored in President Museveni's clarion call for corruption-free parliament in the next 5 years. Accountability begins with us. In the next 5 years, we will hold the executive and other government bodies accountable. But we must start with ourselves. As they say, charity begins at home. We cannot hide from accountability of government resources, yet we expect it from other agencies and departments. That will not work. An open parliament. During this term, let us appreciate that unobjective and ethical media are not our enemies, but the public's eye and ear. We must maintain a transparent, decent, and open parliament. When we close our doors to the media, a negative perception is generated. If we are clean and doing a good job, why hide? I will encourage a professional and robust relationship with the press at all times in order to bridge the gap between the House and our people. In me, I promise you that you have a deputy who will not only support but also advise you whenever necessary or called upon. To my colleagues in the opposition and all of you honourable members, in all of us, if all of us have the same mission to get our people out of poverty, you will find in me a deputy speaker to work with.
If our mission is to transform our country in a bipartisan manner, you will find me a speaker you will easily work with. Let us focus, as our president has advised us, on the issue of what is the problem of Uganda, lifting our people out of poverty. How do we do it? By working together and supporting the government in its appropriation proposals, in its legislative proposals, and then we hold them accountable through oversight. I promise, honorable colleagues, that I know all the corners of the house. I know where we need cleanup. I know where we need to maintain the status quo. And I will be sharing this information with my senior leader, the Right Honorable Bosobos, so that we can build the parliament. Kale, ebyo byemu mu bufunze by'oyinza okuba nga ate owulira kakati bwe twabadde tutandika nakutegeezezzaako nti abadde speaker wa parliament Aneta Amongo tasobodde kubeera nga ate yeetaba mu lutuula. Luno nno luba lutuula lwakuna speaker wa parliament mwagwanidde okubeera nga ate atuula olw'obuvunaanyizibwa olwamutikkibwa either ekibiina kya NRM oba abalonzi. Speaker wa parliament amaze yamisinga entuula 2 eza Central Executive Committee oba olukiiko olw'okuntikko olwa SEC, yamisinga entuula 2 n'amisinga olutuula lumu olwa NRM caucus, era ng'olwo lwatuula ku lunaku olwa Sunday mu State House Entebbe, ate okwo kugatta n'olutuula lwali lwamisinze olwa parliament esookedde ddala. Olwo nno ne zifuuka entuula 4 ezimukakatako obutereevu okuba nga atuulamu ng'ate talabikako. Wabula bw'otunuulira ebigambo ebibadde biwereekerezebwa naddala ba members n'obigatta n'ebigambo ebyogeddwa speaker omujja Jacob Oboth, oyinza okukkiriziganya nange nti olunaku olwali lwandibadde lunaku luzibu nnyo mu bulamu bwa Aneta Amongo singa yabadde yeekwanyiza n'asalawo okujja Kololo. Omubaka amanyiddwa nga Akol era ng'oyo ye yasekendinze omubaka abadde yeesimbye ku kifo ky'obwa deputy speaker ku kaadi ya UPC. Mu bimu ku bigambo bye ategeezezza nti nno omubaka gwendeeta Mr. Speaker tagenda kuswaza parliament, tagenda kwejalabya, era njagala okukusuubiza nti bw'anaaba afuuse deputy speaker temujja kulaba ku Rolls Royce. Oyo akazindaalo bw'akatadde speaker omujja bw'otunuulira ennyingo 7 kwasuubiza okutambuliza parliament, ennyingo 3 oba 4 dedication zaazo zireeteddwa kutereeza ebyo obukulembeze bwa Aneta Amongo bwe balowooza nti zibukyamizza. Ayogedde ku buli bw'enguzi n'ategeeza nti nno obukulembeze bwe tubugenda kubeera mu buli bwanguzi. Bw'avudde awo n'agenda ku accountability, bw'avudde awo n'agenda ku mawulire, n'ategeeza nti bwe tubanga bye tukola si bibi, tewali nsonga lwaki tubeera tubikweka. Bw'owuliriza ebigambo ebyo bikontanira ddala butereevu n'ebintu ebimu speaker Aneta Amongo abadde speaker Aneta Amongo byabadde akkiririzaamu, era ng'oyinza okugamba nti ebyo bakamaabe osanga bwe baali bamuwa omukisa okuvuganya ze zimu ku zaali empagi ze baali bakyalenyiwa ze baali bamusaba okugenda mu maaso okubeera nga ataatereeza. Era olowooza nti singa Amongo abadde mu bantu olunaku lwandi mukaluubiridde nnyo okugenda mu maaso okubeera nga ate abeera. Wabula Amongo okusubwa olutuula luno mu bbanga ery'emyaka 30 tubadde tetunafuna incidence eyo eya outgoing speaker obutabeerawo ng'alaba ate munne agenda okukwata okuleka mu 2022 ate nga yetasobola kubeerawo kubanga yali afudde Jacob Olanya. Okutemeratemeramu oluvannyuma lw'ebisanja 2 eby'emyaka 10
eyali speaker Edward Kiwanuka Sekandi yaliwo munywanyi we Rebecca Kadaga ng'akwata obuyinza ng'abutwala. Era Kadaga oluvannyuma lw'okukuba ebisanja ebibiri era yaliwo nga munne Jacob Oulanya amujja akalulu okusobola okubeera ng'ate ajja okubeera ng'atwala okwa speaker. Kakati olunaku olwaleero mu ngeri ey'enjawulo Aneta Amongo tasobodde kubeerawo era oyinza okugamba nti byonna ebibadde bigenda mu maaso alabika abadde abitunulira mu sikuriini oba abadde abirabira ku TV tannafuna ndowooza mbavu emala kusobola kubeera ng'ate asobola okuddamu okulabikako mu bantu bano. Wabula kiyinza okumubeerera ekizibu okudda naddala bw'otunuulira ebigambo ebiri ku floor ya Parliament. Yandibanga speaker abantu abamu baali basiriikirira musiriikirire naye nga tebaali bimativu n'ebintu ebyali bitambula oba n'ebyali bigenda mu maaso, kubanga of course obedda byogerwa naye bakimanyi bulungi nti gyali agenda mu maaso okubeera ng'ataabiwulira. Era speaker Amongo mwandimulabako oba abadde speaker Amongo meki kyatulemeddemu Honorable Amongo mwatwandimulabako nga amisinga nnyo entula za Parliament nga munne right Honorable Kadaga bw'abadde mu Parliament ate ye 11 kyokka ate twandira Kadaga nga akiika nnyo mu Parliament ate olw'ensonga nti yabadde omu ku abo abadde abawerekedde Oboth ng'agenda okuba nga bamukwasa ebikola. Kakati Oboth yani Jacob Oboth yazaalibwa omwaka gwali gwa 1971 omwezi gwali gwa kunange ennaku z'omwezi 3 era ng'ono asibuka mu district ey'e Tororo. Ono nno azaalibwa ku kaalo akamanyiddwa nga Muwafu era nga ekyalo kino kiri mu Buyoga sub county. Ono nno era mu Muwafu gye yatandikira okubeera ng'ate asoma emisomo gye. Wabula olw'okuba nti naava mu background eyinza okugamba nti neteesobola bulungi ensonga za school fees zaamutawanyanga era Jacob Oboth okusobola okusoma okumalako ate class eya P7 kyamwetaagisa okubeera ng'ataakima amazzi ku kyalo okusobola okuba ng'ate afunamu akasente. Bwe yatuuka mu mutendera ogwa secondary omukulu yagenda ku St. Denis Sebuggwawo okusoma O-level ye era nga O-level bwe yagimaliriza okusobola okuyingira E-level yatandika okugattako emirimu emirala okwali n'okukuuma store. Wabula okugenda mu E-level Katonda yamuyamba n'afuna abaminsani oba missionaries abaamukwasizaako ku school fees nga naye bw'agenda mu maaso okubeera ng'ate yeekwasizaako era E-level ye yagisomera ku Tororo High. Bw'atyo bwe yamaliriza senior 6 yagenda e Makerere okusobola okubeera ng'ate asoma degree ye mu mateeka n'ebirala byagenda mu maaso okubeera ng'ate agattako. Jacob Oboth ebyobufuzi yabiyingira omwaka ogwa 2011 era nga yajja independent okwesimbawo e West Budama nga tennatemwamu okukolamu West Budama Central esaawa zino gyakiikirira. Yakomawo ne yeesimbawo mu kisanja ekyokubiri omwaka ogwa 2016 era n'awangula era yali independent. Obuwanguzi obwo nno bwamutwala mu record okuba nga ye yali mubaka asoose okubeera nga yeesimbawo n'awangula constituency eyo ebisanja 2 ebiddirira. Omwaka gwa 2020 omukulu Jacob Oboth yeegatta butereevu ku kibiina kya National Resistance Movement era bw'atyo n'agwa ne mu bintu n'afuuka minister ow'abakadde saako ne security and veterans affair. Yoyo Jacob Oboth olunaku olwaleero afuuse speaker wa Parliament. Emabegakaawo ya revealing nti musajja mufumbo omukristaayo eyali awasizza mukyala w'omu wabula mukyala we n'afunamu okusoomoozebwa mu nsonga ez'ebyobulamu okumala emyaka 5 ekyamuwaliriza okufuna omukyala namba 2 doctor era bw'omulabiraawo abakyala babiri ekiro ky'olunaku olwaleero jajja okusalawo wa gyagenda okumuyozaayoza naye abakyala
alina babiri wabandabye. Kakati mu bimu ku bikoze amawulire olunaku olwaleero ye mukulembeze w'eggwanga tugenze okujja ng'ensonga z'obuli bw'enkuzi naye nga sinnagenda yaawo mbadde njala nsooke mbatwaleko mu some of nga tutunuulira obululu obukubiddwa olunaku olwaleero okugezaako okubukompeyalinga nga tudda emabega. Kakati bwe tutunula nkutegeezezzaako nti nno Jacob Oboth afunye obululu bubadde 444 bw'okompeyalinga obululu obwo njagala osookompeeko ku Anita Amongo versus omubaka yali omubaka Asuman Basalirwa. Akalulu akaleeta Anita Amongo ak'okuddibwamu yafuna obululu bwali 401 era munne gwe yavuganya naye ku mulundi ogwo n'afuna obululu 66. Akalulu akali invalid kaali kamu. Kitegeeza nti omulundi ogwo ababaka 468 be baasobola okubeera nga ate balonda. Kitegeeza nti wonna tebaalonda almost ababaka nga 10 tebaasobola kutaaninga apo. Babanga 10 nga 7 tebaasobola kubanga ate bataaninga apo okusobola okubeera nga ate balonda. Bwe tuvaawo ne tutunulakoko omwaka ogwa 2016 Rebecca alitwala Takadaga yajja unopposed teyasobola kubeera nga ate afuna amuvuganya era omulundi ogwo bamudikiyalinza akalulu akaaliko ate enkalu kaali ka deputy speaker Jacob Olanya we yavuganyiza ne omubaka wa Kampala Central yaliko ebiseera ebyo Muhammad Nsereko. Bwe tugenda omwaka ogwa 2011 Speaker Parliament alitwala Takadaga yavuganya ne Nathan Nandala Mafaabi owa FDC ebiseera ebyo era nga Takadaga yamuwangula n'obululu bwali 302 Nathan Nandala Mafaabi n'afuna obululu 57 kyoyinza okulowooza nti nno bwe bityo byatambula. So bwezo ze zibadde numbers bw'otunuulira numbers zino ojja kugamba nti numbers z'aba opposition okuleka omwaka mu kalulu ka alitwala Kadaga aka 2021 akaasooka wajjuka twalina akalulu ka 2021 n'aka 2022 akaleeta Jacob Olanya mu ntebe ate n'akaleeta Anita Amongo mu ntebe. Mu kalulu ako Jacob Olanya yakawangula n'obululu bwali 310 ate Rebecca alitwala Kadaga n'afuna obululu bwali 197. Awo opposition through Semuji Ibrahim Nganda yafuna obululu bwali 15. Wabula tutunira mu numbers opposition actually abantu abamu baadde bagamba Saimo tuyisizeemuko performance ya Paul Mwiru ogiraba otya. To me Paul Mwiru tutunira ku bululu bwafunye olunaku olwaleero afunye obululu bwadde 6. Ekibiina kya National Unity Platform kirina ababaka 48 abali mu Parliament. Kitegeeza nti Paul Mwiru asobodde okufuna obululu obulala 12 okusobola okuweza obululu 6. Jukira Norbert Mao wa opposition naye yazze mu race eno. Kitegeeza nti abataano ababaka ba NRM manya babaka ba Democratic Party obululu bwabwe babuwadde Norbert Mao. Then n'agenda either mu kibiina kye NRM ba mu opposition naddala ababaka abava mu mambuka nga aba UPC oyinza okugamba nti nno bululu bayinza okuba nga babuwadde Norbert Mao. Kakati kitegeeza nti nno emikisa mingi nnyo nti nno ku bululu 48 ekitundu ku babaka abamu aba FDC bayinza okuba nga Paul Mwiru bamuwadde akalulu then ababaka ba PFF bamuwadde akalulu. Njagala kulowooza nti nowa Ant amuwadde akalulu okukkakkana nga awezezza obululu 6. To me it is a success. Mu kaseera ng'ekibiina kya NUP omukulembeze waakyo taliiwo waliwo ebirowoozo ebyaliwo nti osanga kinaabeera kyangu nnyo okubeera corrupted naddala bwe kituuka mu buweereza nga buno kubanga si kipya. Mu 2021 FDC yalina ababaka 32 abaali mu Parliament naye chief whip waabwe era yali omwogezi waabwe mu kaseera ako Semuji Ibrahim Nganda ababaka
bwe tuba tubaze nga tukuta obululu 15 ate nga ne Alan Sewanya naye mu kuba mu secondinga osobola okusanga ababaka balinganga 10 mu FDC abamuwa akalulu ababaka 22 baagaana omuwa akalulu era ndooza baakawamu amakadaaga. So NUP bwebanga esobola okukokasinga ababaka baayo nebakonvinsinga ne bakwata obululu ne babuwa omubaka waabwe, at least to have the numbers to also make a statement that opposition, this is where we belong. To me, it is a success. Lwansonga nti opposition nga bwekalaatira abantu baayo okugiwa akalulu n'enaale mu bwetyo bwegiwa. Olumu ababaka nga tugenda mu bululu buno tebalonda kubanga gwe balonda gwe babasinga okwagala, balonda kubanga abakulu gwe baagala alondebwe. Ekyo jja kgenda okukiraba ku bululu obusatu obufudde. Tebufudde lwa kubanga abalonzi tebadde balonda bali tebakimanyi, naye bufudde kubanga abalonda babadde tibasanyufu n'ekyabagambiddwa okulonda. Waliwo ataddeko Jacob Oboth Nassaako Tayebwa, omulala oba ataddeko ki, naye ng'olaba ensobi oli azikola azigenderedde. Kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo NUP bwebanga candidate waayo asobodde okufuna 100% of their representation in parliament, ekisooka bukakafu obulaga nti nno abakulu ku secretariat bakyali in control of their member of parliaments. So eyo kunze kyekirowoozo kyange kyendabyeko. So ebyo bwe bityo we biri. Kakati mbadde nkutegeezezzaako nti bingi ebibaddewo ebikoze amawulire, wabula twagenza okujja mu lutuula luno ng'ensonga y'obuli bw'enguzi n'ebintu ebivunaanwa Anita Amongo Munnayuganda yenna amatwa agawawudde okwagala okumanya President Museveni for the very first time anaabaako kyayogera. Oyinza okugamba ebintu ebalinganga agezezzaako okubyesamba, tabyogeddeeko butereevu. Naye nina ekintu kye nnootinze kyenja okuwaako owulirizeeko. Ekintu ekyo omala okigatte ne attitude ya president olunaku olwaleero naddala towards abakulembeze, obuweereza n'ebitiibwa. Ebintu ebyo bisatu babina. Attitude ya President Museveni olunaku olwaleero ku bakulembeze, ebitiibwa, obuweereza tebadde nnungi, era buli wabadde atuuka okubyogerako abadde ali mu kutiisatiisa butiisatiisa etali njogera ye eya bulijjo. Era ne mu video gye nsoose okulagako nga nkulaga nti alina ne baati abadde atuuse ne ku extent egamba nti baminisita bwe najja mu constituency yo nga tokola nja kugoba. N'agamba ababaka ba parliament mulina okuweereza abantu naddala aba NRM aba opposition sina kyabakolera tebali sibalinaako control. Wabula President Museveni bw'abadde atandika okwogera kwe alina olugero lwageze, naye olugero olwo bw'olukompeyalinga ne inspiration gy'atuwadde gye luva ku nzi bibadde tebikwatagana, kyokka ate ng'alugeze alugenderedde. Sooka ompe kutuwe ku mboozi ya President Museveni ng'atunyumiza omundu gwe yasooka okugenda mu kkooti n'amagezi taata we ge yamuwa. Polite talk, thinking that people will pick. But if you can't pick, since God has kept me here for all this time, I will not tolerate this betrayal anymore. Somebody was writing me that I should go to celebrate Arsenal. Me, Yoweri Museveni. If I want to play football, I play my football. I don't celebrate. So please, okay, you can have your Arsenal, you can have those things, but start with the people, please. I was last in a court of law 70 years ago, and the offense I had committed, I was looking after our cows, and some boys were playing football, so I joined them for just a few minutes, and the cows went in somebody's garden, and by the time I went there, they were really feeding on the millet of the man. So I was taken to court. And before I went to court, my father advised me that when you go to court,
You say omushango nagwikiriza. You plead guilty. If you plead guilty, they will be lenient to you. So I was very amused today when I heard the CJ deciding the case which was brought by one of the opposition people who wanted to campaign. And then the CJ, I was just listening carefully, the CJ, no, we cannot allow campaigning because what you are talking about is campaigning. I thought that was very interesting. I was amused because I have not been to a court system. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lukusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. CJ, no, we cannot allow campaigning because what you are talking about is campaigning. I thought that was very interesting. I was amused because I have not been to a court system. Ebigambo ebyo osobola okubikozesa nga president bw'abyogedde. Wabula ate osobola okwefumiitiriza ku makulu gaabyo ng'obigatta ku mbeera gye tulimu essaawa zino. Bwe yali agenda mu kkooti taata we yamusibirira entanda nti bw'otuuka mu kkooti kkiriza omusango kubanga bonna kkiriza omusango bajja kubeera linnya nti gy'oli. Njagala oddeyo owulirize ebigambo ebyo owulire n'ensonga emuwalirizza okubijjukira. Ate omulamuzi Nzeyijja abadde akola kusalawo ku opposition abadde ayagala ate okukuba campaign ng'ate campaign tetuzikkiriza. Owuliranga the story is right naye nga erina amakulu geekaalinga. Lwaki nkugamba nti olunaku olwaleero maybe ng'omuntu omukulu banga omukulembeze tayagadde kuvaayo bbeeya nnako kwambala obukulembeze bwa paalamenti obubaddeko. Naye bw'oba abadde muntu mukulu ng'owuliriza ojja kulaba nti abadde alina obubaka bw'agenda mu maaso okubeera nga ate abasindikamu mpolampola ng'abasindikamu mpolampola. Ekyokubiri, bw'owuliriza olugero olwo lukwatagana bulungi n'abo abalumiriza nti Honorable Thomas Tayebwa yayitibwa mu State House okubuulirwa bye baali balowooza nti byali tebitambula bulungi. Yali mukkakkamu n'agamba byansobako ne mbadde nsaba kutereeza. Era oyinza okulowooza nti lini y'ensi ye yemuwadde okudda mu kifo ky'obwa Deputy Speaker olunaku olwaleero. Wabula munne n'agamba nti ze sina kye nnali nkoze era bwe kibanga kyakunnoonyerezaako ndi willing okucooperatinga n'abanoonyereza okusobola okuba nga ate nkakasa nti byonna ebinjogerwako matugambuzi abagansibako baagala kundiisango. Osobola okugezaako okukozesa ebigambo ebyo nga bw'obyagadde. Naawe eyo kyekimu ku ebibadde. Ekyokubiri ekibadde olunaku olwaleero ye mubaka wa Kalungu East Constituency Kiruluuta Nkeretanyi Junior. Nkeretanyi avuddeyo n'anominatinga Sodo Kaguta muganda w'omukulembeze w'eggwanga. Sooka otuwe ku Kiruluuta nga anominatinga Sodo. Right Honorable Speaker, first and foremost, allow me congratulate you upon being elected as the Speaker of the 12th Parliament. My name is Kiruluuta Yusufu Junior Nkeretanyi, standing here as a representative of the people of Kalungu County East. Before I nominate my candidate, Right Honorable Speaker, allow me first and foremost recognize and appreciate
the President of the Republic of Uganda for his presence. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right Honorable Speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Right Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, Right Honorable Speaker, as per Rule 6, Sub-Rule 1, 2, 3, and 4, and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, he is not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the first family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. Right Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine Kaguta, being from the Kaguta family, stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many, and by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Ebigambo bya Kiruuluuta lugero. Olina amakulu ag'okungulu n'ag'omunda. Nga tunagenda mu lugero lwa Kiruuluuta si asoose kikola. 2021 bwe twali tugenda okulayira, Honorable Betty Namboozi Bakireko yayimuka n'anominatinga Moses Ali kuba Speaker wa Parliament. Kakati Vice President retired Major Jessica Alpo ye yataasa. So kompeka video akusuke tukejjukanye. I stand here to nominate the Honorable Moses Ali. That the person I'm naming was a minister during Amini's regime. This great son of Uganda has been part of the wars of liberation. He went back to school as an old man. We have never had a lawyer from Western Nile. Point of order. Now order for what? Is Madam Honorable Namboozi in order to tell this Parliament that General Moses Ali is the first and ever only lawyer from West Nile? Is she in order? Is she in order? I want to thank Honorable Namboozi for nominating General Moses Ali. However, Honorable Speaker, it is of great insult to the people of West Nile for Honorable Namboozi to insinuate that Right Honorable General Moses Ali is the first lawyer from West Nile. So, ekisooka nga tunagenda mu lugero lwa Kiruuluuta agenze ku lisiti y'ababaka 10 abasobodde okwogeraku ku floor ya Parliament. Wajjako the speaker ne deputy we kati abakulembeze mu Parliament,
ojja kuleeta Honorable Fiona Nyamutolo ne Honorable Yemawanda Yendugwa omubaka w'e Buvuma asekendi nze oleete anominatinze Honorable Norbert Mao Ekene n'ayogera kati okay bali bajjeeko kakati then anominatinze Mao n'amusekendinze then ne Mao abo bataano nominatinze era ne bali babiri anominatinze Mwiru n'amusekendinze ne Mwiru abaweze bameka 8 then era genda ne wali ofunewo 6 obagatte eno bawezezza 14 ababaka tebasukka 15 abasobodde okwogerako ku floor ya parliament so then abagasseemu zi order abo Honorable Nammere nabiki okay babaka nga 20 so Kiruluta Nkeretanya agenze ku list y'ababaka abasobodde okufuna akazindaalo nga bapya ku floor ya parliament actually ye ne Honorable Nammere basobodde okubeera nga ate bakifuna olunaku olwaleero. Ekyokubiri lwe lugero lwa Yusufu Nkeretanyi lwabadde azimba olugero olwo bw'alabye nga mixed feeling esusse n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'atuwa obubaka obugamba bwe buti tuweeko katono atugambye I have seen mixed reactions from a section of public regarding my decision to nominate the Mwawogola North MP Aine Sodo Kaguta. I understand the backlash and I absorb it in good faith. But well, here is why I did so. My move was sarcastic and intended to address the issue of nepotism, which has largely catalyzed the NRM regime. A single family has dominated all the arms of government, cabinet, judiciary, and executive, and they now decide how these other arms should be constituted. They have demonstrated that they can decide who becomes the speaker, who chief justice, yet these two arms of government are made to be autonomous. It is against this background that I decide that Honorable Sodo, a member of the first family, equally takes up the position of the deputy speaker, since their family lasts for authority and power is insistiable. Nagama, a single family, okay, okay. To comrades who have not understood my move, please be guided that this was entirely sarcastic and that can be judged from the diction that I used to drive my point. Thank you. So, Nkeretanya abadde alina olugendo lwazimba lwakuba nti nno abantu abamu abali mu byobufuzi they are politically young. Lwansonga nti okay, let us analyze it nga bw'okyagala kibeere. Nkeretanyi nga alya to nominate Sodo for what? Kubanga NRM bwajja kuba deputy speaker abagenda kwonona bululu bwa NRM banne. Teri opposition asobola kumuwa era abazze kukendeza bululu bwa NRM. So ndowooza nti lwakuba some people are politically young. Ebintu babirabiraawo tebabiwabudde kwongera kubeera ng'ate babyetegereza. So those are some of the things ebibadde mu Lutuula Parliament olunaku olwaleero. Parliament egenda kuddamu olunaku z'omwezi 4 Kololo era ng'egenda kubeera State of the Nation's Address. We shall wait ate okulaba Olutuula Parliament olwo Speaker Anita Amongo anaalabikako oba nedda. Muzikirize mbasiibulire wano. Meet our passionate creator,
ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession.